Të nderuar panelistë, të nderuar ambasador, i nderuari reprezentues special i OKB-s zotri Farid Zarifi, të nderuar përfaqësues të Republikës së Kosovës në mbar botën, kisha mujtë me thonë, por posaçërisht në vendet me diasporën kosovare më të madhe, zonja dhe zotrinj. Unë do ju jam fjallën njëherë panelistëve që i kemi këtu dhe ftoj zotni Andrew Russell, koordinatorin e OKB-s për zhvillim dhe përfaqësuesin e përhershëm të UNDP-s për disa fjallë hyrëse. Andrew? Deputy Minister, Markus, our good colleague from the Swiss Cooperation Office, other distinguished guests, welcome to the launching of the Kosovo Human Development Report, Migration as a Force for Development. I'm pleased to be here today with you in my capacity as UNDP resident representative. I have another job as well, which I'm pleased to have, which is UN Development Coordinator, in which I serve the broader UN Kosovo team. But today I'm here in this more narrow function of head of UNDP. So maybe just to begin with a reminder, well, what is UNDP? For those of you who don't know, we have a new strategic plan corporately as UNDP for 2014 to 2017 that pretty clearly articulates our vision in line with our mandate and our core ethical principles. In a nutshell, we help countries eradicate extreme poverty and roll back inequalities and exclusion. In 2013, worldwide, our programs helped to create 6.5 million jobs, broaden access to justice in 117 countries, and make social protection inclusive for 15 million people. Second, I think it might be good to also take a minute to explain, well, what is this thing called a Human Development Report? So, since 1990, UNDP globally has been publishing a Human Development Report. The Human Development Report is an independent publication commissioned by the United Nations Development Program. The editorial autonomy of the report, of the global report, is guaranteed by a special resolution of the General Assembly, which recognizes the Human Development Report as an independent intellectual exercise, an important tool for raising awareness about human development around the world. And this is really important to understand because there's a tendency with any report to assume that it reflects the interest or the official position of the organization which publishes it, which is not the case globally and also not the case here. I also want to recognize that the publication of the Kosovo version of this flagship report since 2006 would not have been possible without the continuous support, partnership, and advice of the Swiss Cooperation Office. Now, I'm not going to get into much into the findings of the report. We have much more knowledgeable people here who will do that. I do want to emphasize 2 points, however. First, if we understand human development to be essentially about expanding people's choices to lead high-quality lives, the decision to migrate itself is an important factor in human development. As we know in Kosovo, economic opportunities are limited by geographic location, uneven relationships with different neighboring countries, a history of institutional development that has made, at times, implementation of effective public policies for employment and other important goals a persistent challenge. Now, under these circumstances, the opportunities for employment, study, or travel abroad for work or leisure afford people in Kosovo a chance to transcend what is otherwise a relatively confined set of choices. And the availability of opportunities for legal employment abroad very much depends, however, of course, on the relationship of Kosovo to its international partners.
As we all know, visa-free short-term travel to the Schengen area would make a significant contribution to mobility at least. But progress, even on this limited front, will depend upon the pace at which Kosovo can implement the EU visa liberalization roadmap. Now, a second point is that the report highlights how linkages with the Kosovo diaspora contribute in multiple ways to human development here in Kosovo. Migrant remittances, labor income from short-term workers abroad, travel expenditures of migrants visiting Kosovo, and other international reserve flows to the economy of Kosovo serve to strengthen demand for domestic goods and services in Kosovo and boost the demand for local workers. Now, while unemployment is indeed very high in Kosovo, it would be even higher, and wages even lower without this extra demand for local goods and services. Furthermore, households that receive remittances are able to escape poverty and spend more on education and healthcare. Nevertheless, migration and remittances alone cannot guarantee sustainable economic growth and human development. I'm sure you'll agree that the design and implementation of effective public policies is critical for improving the investment climate in Kosovo and for laying the necessary foundation for sustained growth of output and incomes. Now, in conclusion, I want to again stress that this is an independent report. It's commissioned by UNDP and our Swiss partners, but it does not represent the official positions of either agency or indeed of the UN Kosovo team as a whole. You may not, in fact, agree with its findings and recommendations, and that's okay. In fact, that's actually the point. Indeed, as some of you may know, for example, we are working very hard to include Kosovo in regional and, most importantly, the global human development report. But for this to happen, and also recognizing that we have aligned the data in this report with that of the Kosovo Agency of Statistics, and we appreciate our continued cooperation with them, we must also stress the fact that we must continue to improve the quality and the reliability of statistics here in Kosovo. For example, so that we do not encounter any resistance around issues related to the quality of this data as we work towards including Kosovo in important global reports like the Human Development Report. I want to emphasize UNDP and its partners support reports like these as contributions to democratic dialogue, discussion, and ultimately action. Now, I say the word democratic quite deliberately. And this is actually one of the reasons why I'm very pleased that IOM is here with us today. Not because they co-authored or sponsored the report, but precisely because they didn't. They are the global experts in this subject, and what a better way to begin the process of constructive democratic debate of the report's conclusions and possible implications for joint action by the UN, by the EU, by other key local and international partners on this topic, than to provide the first response to this report to them. Now, I've mentioned the word action twice in the last 30 seconds. So what do I mean by action? I want to give an example. So the Diaspora, now I'm never going to get that acronym right, but the DEED project. Let's just call it DEED. We all call it DEED. Now the DEED is an example of an innovative multi-stakeholder action based on creative ideas driven by data and analysis. We partner together with IOM, UNDP, Ministry of Diaspora, which is here today with us, and the government of Finland. And what we're trying to do through this initiative is to engage and create networks of diaspora-based business owners and entrepreneurs so that we can harness and channel the creativity, the energy, and the commitment of those who have migrated and succeeded to help those who have stayed behind but who also deserve a chance at success. So hopefully this report will give them and all of us further food for thought and action. Thank you very much. Faleminderit shumë Andrew për këto
fjallën këtu fjalën bërës dhe tash e kisha lutë zëvendës ministrin e diasporës zotërin Qerim Bajramin për pjesën praktikë. Faleminderit. Poštovani prisutni, poštovani Andrej Rasel, gospodine Markus, gospodine Baca, gospodine Jorge, dozvolite mi da vas sve pozdravim u ime Ministarstva Diaspore Vlade Republike Kosova i da se zahvalim programu Ujedinjenih nacija za razvoj, dakle UNDP-u i saradnicima na izradi i današnjoj prezentaciji izvještaja o humanom ljudskom razvoju na Kosovu sa zasebnom temom koja je također jako bitna za Ministarstvo dijaspore Vlade Republike Kosova pod nazivom Emigracija kao snaga razvoja. Kao što vam je poznato, Ministarstvo dijaspore koje je formirano u ovom mandatu Vlade Republike Kosova zamišljeno je kao most koji povezuje našu brojnu dijasporu sa institucijama sistema u Republici Kosovo. Ministarstvo dijaspore je u ove minule 3 godine i nekoliko mjeseci učinilo mnogo napora da poboljša postojeće i pokrene nove kontakte sa kosovskom emigracijom, kako bi stvorilo mehanizme za institucionalni okvir saradnje na relacijama matica dijaspora, gotovo u svim ovim od 6 oblasti koje tretira i današnji izvještaj UNDP-a. Da spomenemo samo nekoliko rezultata u našoj redovnoj pomoći kulturnim i obrazovnim aktivnostima udruženja u dijaspori u mnogim zemljama, kao i našu potporu organiziranim kulturnim, sportskim i poslovnim manifestacijama tokom ljetnih mjeseci u okviru već tradicionalnih dana dijaspore na Kosovu. Da samo u ovom pravcu još dodam i sve naše napore da se ohrabri i podrži formiranje mreža i krovnih asocijacija između postojećih udruženja kosovske dijaspore, poput već formiranih asocijacija stvaralaca u kulturi, obrazovanju, zdravstvu i u posljednjem periodu osnivanja i mreža biznismena od ljudi koji su porijeklom sa ovih kosovskih prostora. U ovom pravcu smatramo da će otvaranje kulturnih centara kosovske dijaspore, od kojih je otvoreno već nekoliko, doprinijeti daljnjem jačanju svih ovih procesa. Ovdje moram da spomenem i našu jako važnu aktuelnu registraciju kosovske dijaspore, koja će između ostalih važnih podataka o našoj emigraciji pružiti zasebne informacije o poslovnoj aktivnosti njenih pripadnika u zemljama u kojima oni žive i rade. Poštovani prisutni, Ministarstvo dijaspore Vlade Republike Kosova smatra da je naša dijaspora bila i ostala mnogo važan segment minulog i budućeg razvoja kosovskog društva i države. Dijaspora je svakako i sada taj snažni faktor, uzimajući u obzir sve pokazatelje o potencijalima naše dijaspore, počev od njenog broja, njene obrazovne strukture, profesionalne i ekonomske snage, pa sve do podataka o visokom udjelu financijskih sredstava koje se u Republici Kosova slivaju preko doznaka pripadnika naše dijaspore. Iznad svega svakako stoji činjenica evidentnog osjećaja naše migracije za vezom sa svojim rodnim krajem. Samim tim, Ministarstvo dijaspore će i dalje raditi sve ono što je njegova zakonska obaveza
i predviđen okvir aktivnosti na osnovu strategije Vlade Republike Kosova o dijaspori u uskoj saradnji sa dijasporom i drugim institucijama sistema na Kosovu, da svi ovi potencijali s kojima dijaspora raspolaže budu u funkciji sistematski organizirane pomoći daljnjem razvoju države Kosovo. Poštovana gospodo iz UNDP-a i ostali saradnici na ovom projektu, Ministarstvo dijaspore vam se zahvaljuje na ovom izvještaju, koga će uzeti u ozbiljno razmatranje. Također vam se zahvaljujemo na našoj dosadašnjoj korektnoj saradnji, odnosno na vašoj pomoći koju ste nam do sada pružili. Naša je obaveza da je u narednom periodu vaše dobre namjere naiđu na adekvatan prijem u našem ministarstvu. U to ime ja se svima prisutnima ovdje još jednom zahvaljujem na pažnji i želim uspjeh današnjoj prezentaciji ovog izvještaja i njegov dobar prijem od korisnika. Hvala. Përshëndetje shumë zotni Bajrami, tani e lutem drejtorin e zyrës Koperuse së Sërane zotni Markus Baechler për disa fjalë. Thank you, Dennis. Dear Deputy Minister Bajrami, dear Andrew, ladies and gentlemen, dear colleagues. It is with pleasure for me to be here with you today at the launching event of the Kosovo Human Development Report 2014. I am very glad that we have contributed to this important publication that synthesizes a large volume of data and statistics to meaningful conclusions and policy recommendations for increasing the impact of migration in Kosovo's human development. People are the real wealth of a nation. It is the premise of the Human Development Report. I could not find a better application of this principle than Kosovo. With the youngest population in Europe, Kosovo should strive to enlarge people's choices and opportunities in improving their well-being. Among many other circumstances, migration has been a choice and an opportunity that has been exercised by many Kosovars for over 5 decades. 1 out of 4 Kosovars currently live abroad. Many of them live in Switzerland. Some of them play football and some with huge success, as you know, but not all of them. Many of the diaspora have greatly contributed and still continue to do so in the development of Kosovo. Diaspora remittances and their in-country travel expenses amount closely to 1/5 of Kosovo's gross domestic product. Besides the economic impact, diaspora plays a crucial role in advancing Kosovo's social capital through civic engagement, transfer of know-how, improved access to education and healthcare. However, I also believe that Kosovo should strengthen its endeavors in increasing the impact of migration into the development of the country. In economic terms, Kosovo should further improve the enabling environment for investment to make Kosovo more attractive. The utilization of more remittances in productive purposes rather than merely consumption would soften the high unemployment rate. In social terms, Kosovo should design and implement effective public policies, complemented with adequate public investment in both the quality and access to education, healthcare reform, and other public services that improve the livelihoods of Kosovars. We are confident that Kosovo diaspora
would be in a good position to also contribute to these processes through, for example, know-how transfer mechanisms. Switzerland has been quite active in the field of migration in Kosovo. On one hand, we ran programs to seek to discourage irregular migration through social inclusion and integration of vulnerable groups in Kosovo. On the other hand, we have different projects that fall under the umbrella of Diaspora for Development platform. We are currently designing a project that will provide grants to both Diaspora and local civil society organizations that will seek to increase the Diaspora civic political participation in the development of Kosovo. We are also currently exploring options to contribute to a project that seeks to engage the diaspora in the economic development of Kosovo. Andrew mentioned it before, the DEEP project. In addition to this, we are also trying to earmark a fund in the upcoming Kosovo credit guarantee facilities solely for diaspora investments. We are committed to continue our support to migration and diaspora-related assistance to Kosovo. I would like to conclude my statements with a thank you note for the UNDP in drafting this report. This is an important contribution to the diaspora discussion in Kosovo and globally. I am confident that the Kosovo authorities and its international partners will strengthen the efforts in increasing the potential and impact of migration and diaspora in Kosovo's socio-economic development. Thank you. Faleminderit shumë, Markus. Desha ta përshëndes edhe ambasadorin me ngjosë që hyri pak pas, vetëm me siguri ambasadori i Shqipërisë na shoqëroi edhe do të jetë së shpejti, shpresoj. Në ndërkohë, los panelistin e ardhshëm zotni Jorge Baca, udhëheqësin e zyrës të AEM-it në Kosovë për disa fjalë hyrëse. Faleminderit. Thank you very much. Good morning. Dear Deputy Minister, Mr. Bajrami, Minister of Diaspora. Dear Markus, Andrew, Director of Chief Operation Office. Dear Andrew, Human Development Coordinator, but also UNDP Resident Representative. Human colleagues, ladies and gentlemen. The UNDP Kosovo Human Development Report 2014, Migration as a Force for Development, represents a very positive step in better understanding the multiple challenges of the migration agenda and its significant relevance for countries of origin, transit, and destination. In line with it, IOM, together with UNDP and other relevant members of the Global Migration Group, are fully devoted to include the migration topics in the post-2015 agenda discussion, providing solid evidence to get the development community recognize the importance of migration as an important factor of development. Therefore, the report, the UNDP report, is a significant contribution and a positive step to make sure migration is properly reflected at the global level in the post-2015 development agenda, and in policies to be developed at national and international levels. We share with you a position paper from IOM. You will find it in your available in your carpets. And I will make some comments related to this position paper, which is very much linked to the Human Development Report that is being launched today. This paper outlines our position regarding the role of migration and human mobility in the post-2015 UN Development Agenda, and makes the case
that since the Millennium Development Goals, female mobility has become an essential element in development affairs. Therefore, the post-2015 can set clear targets and thus mobilize global action and believes migration will tangibly improve the situation for migrants, their dependents, increase development in their home countries and in countries where they live. This can be done, I believe, by concentrating on 3 specific areas. Number 1, foster partnerships on mobility for development. Number 2, promote and protect migrant rights and well-being. And number 3, reduce the consequences of forced migration. Migration is and always has been one of the most powerful and immediate strategies for poverty reduction. It is a vital lifeline for more than 1 billion people today, offering opportunities to escape poverty and conflicts. The evidence is stacking up that migration affects sustainable development in significant and transformative ways. It has important impacts on households, with studies demonstrating that migration leads to increased income, improved health access, and high level of education enrollment, pointed out in the report. At the national level, diaspora groups and transnational communities play an important role in facilitating trade, investment, skills, and technology transfers, and in building cultural linkages between countries. Particular importance are the efforts of the Ministry of Diaspora through the joint project implemented by IOM and the UNDP known as Diaspora Engagement in Economic Development, funded by the Finnish Embassy in Kosovo, mentioned in the report when providing information on diaspora and focus groups. Migrant remittances heavily impact on a large number of developed and developed countries and national economies. Global immigration is a key factor mediating the supply and demand of labor. It is also integral to global challenges, including how to respond to displacement caused by conflict. Particularly important for the Kosovo context, when linked to the internally displaced in the territory and the region, and the significant resources allocated by the government and the European Union to ensure a successful, long and sustainable return and reintegration of the displaced, and among them, the most vulnerable. It is important to note the evolution of development outcomes related to mobility since the establishment of the Millennium Development Goals. International migration has, since the year 2000, just when Kosovo was emerging from an internal conflict, increased by 32% and stands now at approximately 232 million migrants, driven to a large extent by inequalities, but also by greater interconnectivity and mobility in general. This has led migrant remittances today to increase 5 times compared to 2000, and is now compatible to foreign direct investment in many countries. In the Kosovo case, as indicated in the report, 16% of the GDP, and representing more than the direct investment. Kosovo is one of the top 15 recipients of remittances worldwide. Again, as mentioned in the report, and which I think is extremely important. So, remittances to developing countries alone stand at a staggering 404 billion. Another important trend shift in 2000 is migration in south-to-south direction, which is now comparable in size to the traditional south-north migration. Just for you to have a data, lowering remittances cost to 5%
according to World Bank estimates, Africans alone, migrants, will save 4 billion annually. As discussion progresses on post-2015, now the question is how migration can be effectively included. The overall message of the International Organization for Migration is to improve the quality of migration for the benefit of all. As a member of the UN task team in post-2015, having interacted with UN member states regarding questions on the role of migration in post-2015. Finally, I would like to invite governments in countries of destination, transit, countries of origin, invite the government of Kosovo at the central and municipal level, UN agencies, donors, civil society, academy, partner, private sector, migrants, and each one of you to fully support the recommendations provided, to review them and work tirelessly and committed to ensure the rights of migrants are fully protected, benefiting migrants and society. Of course, a closer coordination of all actors will therefore be a relevant aspect. Thank you very much. Faleminderit Jorge. Tash sipas agjendës e kemi ju kalut mi marrë të qëse po. E kemi prezentimin që vjan. Shpresoj të mbarojmë sa më shpejt që është mundur edhe mandej mas prezentimit e kemi një koktejl të vogël rasti. Teknologjia pa punon, shpresoj. Në fillim, si që cekëm edhe deri tani bëhet fjalë për raportin e zhvillimit njerëzor 2014, me titullin Migrimi si forcë për zhvillim, edhe ndoshta është në rëndësi të cekët se ky raport është i shteti me radhë që publikon UNDP-ja, dhe normalisht në këtë raport janë analizuar lidhjet midis migrimit, mobilitetit dhe remitencave me zhvillimin njerëzor. Sa i përket migrimit, nuk kemi nevojë me sqaru përfinimin apo mobilitetin, vetëm se kemi ndoshta nevojë shkurtimisht me hy në zhvillimin njerëzor. Përgjithsisht një vjeti në parlamentin e Kosovës një parlamentar ka bëjë diçka me medicinë. Edhe ju dashur me dërguar që nuk ka bëjë për me medicinë, por bëhet fjalë për konceptin dhe qasjen e zhvillimit njerëzor që reflektohet edhe në programin e UNDP. Kur krahasim do të thotë për zhvillimin njerëzor, atëherë bëhet fjalë për krijimin dhe përmirësimin e standardit jetësor. Një proces zhvillimor ku vetë njerëzit do të thotë në këtë rastin tonë, vetë kosovarët janë motori i procesit zhvillimor. Bëhet fjalë për një jetë me dinjitet për të gjithë, pa marrë parasysh gjinisë dhe komuniteteve. Bëhet fjalë për një qëndrueshmëri, duke marrë parasysh gjeneratat e ardhme. Dhe në fund, bëhet fjalë për një jetë të gjallë dhe të qëndruesh, për një veprim të menjëhershëm kolektiv, si që kemi edhe rastin e konsumit dhe edukuar parçurit që rrezikon qëndrueshmërinë e planetit tonë në bazë globale. Në Kosovo mund të veçojë për shembull detyrat me kujvarë të varë që udhëzisin njerëzit, si edhe pakicet elektronike që ndrohen pa marrë parasysh që ato të vjetrat funksionojnë pa asnjë problem. I kthehemi temës së sotme për çka edhe jemi këtu. Për mbajtje e prezentimit tim,
do t'i kapjam do të thotë të gjitha kapitujt që I kemi në raport, po normalisht ka me qenë një prezentim I shkurt raporti përmban praktikisht 108 faqe, dhe do të shkojmë rezultateve kryesore të raportit fillimisht. E kemi një hyrje të shkurt, e kemi demografinë si dhe numrimin e diasporës kosovare. Kapitulli 3 përfshin zhvillimin ekonomik në lidhje me migrimin. Kapitulli 4 remitencat. I 5 efektet e migrimit të gratë dhe burat. Këtu përfshin edhe grupet e rrezikuara dhe të rëna pas. Migrimi dhe qasja në arsim, qasja në shëndetësi, pjesëmarrja e diasporës në politikë bëje. Në fund I përmbyllim të gjetët me rekomandimet që I drejtohen posaçërisht Ministrisë së Diasporës, por edhe ministrive tjera të Kosovës. Edhe në NC kemi indeksin e zhvillimit njerëzor që është kalkuluar në nivel të Kosovës, por po ashtu edhe në nivel komunal. Kjo bëhet për herë të dytë në Kosovë, do thotë kalkulimi I indeksit komunal është bërë në vitin 2004 për e fundit, edhe tash e kemi bërë edhe për vitin 2013-2014. Sa I përket të gjeturave të raportit, mund të themi se këtu I kemi 5 rezultate kyçe, që shpresoj që mund të mbahen edhe në mend nga të gjithë të pranishmit këtu. Si fillim mund të konkludojmë se migrimi I mobiliteti si dhe remitencat kontribuojnë direkt dhe indirekt në zhvillimin e njerëzor në Kosovë. Në një, e kemi përkënd se migrantët kanë më shumë mundësi dhe jetë më cilësore krahasuar me ata që mbeten në shtëpi. Në dy, kosovarët që punojnë remitenca kanë më pak gjasa të jenë të varfër dhe kanë më shumë mundësi që të harxojnë në ushqim, në arsim dhe shëndet, që do të ngritet standardi I jetës të tyre. Në tre, të gjithë punëtorët përfitojnë me një pagë më të lartë për shkak të një kërkesës më të lartë për mallra dhe shërbime nga Kosova. Normalisht se rezultatet e remitencave, I turizmit nga diaspora dhe investimeve në pavlajshmëri. Në katër, kemi mobilitetin që është në rëndësi për studentët që kanë dëshirë të studiojnë jashtë Kosovës, si edhe për shërbime shëndetësore që nuk mund t'i ofrojë shteti I Kosovës. Dhe në 5, individët të cilët kanë jetuar ose kanë udhëtuar jashtë kanë tendencë më të lartë të marrin pjesë në politikë bëje dhe aktivitetet shoqërore brenda Kosovës. I kemi pasqyruar këtu disa foto që ndërlidhen me kapitujt edhe në raport. Edhe do I hyjmë njëherë në kapitujt e parë. Edhe do t'i prezentoj disa fakte sa I përket migrimit, mobilitetit dhe remitencave në Kosovë. Edhe se nuk përshim nga këtu, edhe se do shërë nga I. Rreth 40% të kosovarëve kanë anëtarë të familjes jashtë Kosovës. Në 4 familje marrin remitenca, do thotë 25% të ekonomive familjare marrin remitenca në Kosovë.
Remitențat emigrante de diasporës përpëhen nga 20% të të prodhimit vendor të Kosovës. Edhe një fakt që duhet cekur këtu është që 13.000 kosovar, normalisht praktësisht 13.000 kosovar, praktisin Kosovën çdo vit për të punuar, studiuar, apo vetëm të jetuar jashtë kufirit të Kosovës. Në këtë aspekt duhet të përmendet edhe që e cekë zënës Ministri Diasporës këtu, që ne përtesim edhe dëshirojmë që regjistrimi i diasporës të jetë më së suksesshëm në fokës të dhënave të Agjencionit për Statistika të Kosovës, siç e përmendi edhe Endru që kemi marrë vesh me të dobra ato të dhëna. Tash i kemi 703.978 individ të thotë kosovar që janë jashtë vendit në diasporë. 703.978 fajnë. Kalojmë te kapitulli i dytë që ka të bëjë më shumë me demografinë. Edhe këtu veçuar posaçërisht kritika në një gjatë pjesës së parë të vitit 2013, vetëm 4% prej 2.460 kërkesave për azil janë aprovuar nga Shtetet e Bashkimit Evropian. Numër 2. Çdo i treti kosovar i grupmoshës 18 deri 36 planifikon të migrojë në Kosovë, për i Kosovë të thotë. Në 3, bashkimi familjar dominon listën si motiv dhe arsye për migrim. Zjarën pak në disa figura këto thëna, do të kjo sekvencë të revanshore se bashkimi familjar është arsyeja kryesore e azil kërkuesve të migrim në bashkimin evropian. Mandej normalisht në 20% janë përsimi dhe dëshmëra. Në kapitullin 3, kemi migrimin e evidencat lidhur me zhvillimin ekonomik. Edhe këtu të shohën posaçërisht kohët e gjitha. Evidencat financojnë ose përmbushin deficitin e tregtisë së modrave normalisht në vetëm evidencat në një, me kompensimin e punëmarrësve afat që punojnë jashtë Kosovës, me turizëm nga diaspora, dhe pikën e fundit i kemi me investime në Kosovë. Figura 3.2 këtu tregon trendet e remitencave në Kosovë dhe rajon. Kjo sekuencë tregon se përkundër krizës financiare, trendi e remitencave në Kosovë nuk ka ndryshuar shumë, që ka të bëjë posaçërisht me faktin se diaspora kosovare përqendrohet më së shumti në Gjermani dhe Zvicër. Për shembull, nëse e ndërlidhim me diasporën, natyrën e diasporës shqiptare, që përqendrohet më shumë në Itali dhe Greqi. Të hyrat e investimeve të huja direkte ose FDI në zona angleze, në ndërtim të arri dhe përkundshmëri ka rasuar me të hyrat e investimeve të huja direkte në total të remitencat. Këtu shohim se nivelli i investimeve të huja direkte ka luhatje të konsiderueshme
nga 108 milion euro deri në 431 milion euro në vit, në një periudhë prej vitit 2005 deri në vitin 2012. Në këtë sekuencë mund të veçojmë posaçërisht investimet e huaja direkte në papunëshmëri. Me kapitullin e 4, syndromi në remitenca dhe përdorimin e tyre më shumë, edhe këtu prap I kemi 4 rezultate kyçe. Në një, ekonomitë familjare që gjenden në vise të rurale kanë më shumë gjasa të marrin remitenca dhe përshtu në mesatare sasi më të mëdha të remitencave. Të me thonë sasin pas kvantitative. Shqiptarët nga Kosova kanë tendencë më të lartë të marrin remitenca, serbët nga Kosova marrin më shumë nga aspekti kvantitativ, do të thotë shuma e remitencave që marrin për muaj ose në vit. Në tre, ekonomitë familjare që marrin remitenca konsumojnë më tepër dhe posedojnë më shumë mollra si për shembull pajisje elektronike dhe teknologji më të reja. Dhe në 4, po ashtu familjet që marrin remitenca shpenzojnë më shumë për arsimim dhe shërbime shëndetësore dhe kanë tendencë më të lartë për investime në biznes në Kosovë. Këto që e thash tani do ta shohim në disa tabela dhe figura që reflektohen në raport. Këtu shohim krahasimin e marrjes së remitencave në viset rurale kundrejt viseve urbane. Si migrimi ashtu edhe remitencat janë në nivel më të lartë në fshatra, krahasuar me familjet që jetojnë në qytetet e Kosovës. Në këtë tabel, shohim se shqiptarët kosovarë migrojnë më së shumti, por serbët nga Kosova marrin shuma më të larta, për shembull shohim aty mirë që është në koha tash 1970 euro në muaj dhe komuniteti serb 2032 euro. Me remitenca, si që ceka më parë, financonë pajisjet shtëpiake elektronike, posaçërisht në Kosovë, si DVD-a, antena satelitore, kompjutera, interneta, edhe kamera e kështu me radhë. Kapitullin e 5 kemi një kapitull shumë të rëndësishëm në efektet e migrimit tek gratë dhe burrat, si dhe tek familjarët të lënë pas. Edhe këtu veçohen 6 pika. Në një migron 8, do me thonë femrat që migrojnë, plotësojnë tregun e punës jashtë Kosovës më shumë se ato femra që janë brenda Kosovës. Migrantet, ose femrat migrantet, kanë më shumë gjasa të arsimojnë jashtë Kosovës se sa meshkujt. Remitencat kanë efekt negativ në pjesëmarrjen e gruas në tregun e punës në Kosovë. Në 4, migrimi dhe remitencat kanë ndikim pozitiv sa i përket vetëbësimit dhe vendimmarrjes tek gratë të lëna pas në Kosovë. Edhe normalisht
normalisht pleqt që kanë nevojë për kujdes edhe që kanë mbetur në Kosovë përfitojnë jashtëzakonisht shumë nga remitencat e dërguara. Këtu i kemi figurën 5.14, këtu shohim se posaçërisht gratë që morën remitenca janë më pasive dhe nuk janë në kërkim të punës në bazë aktive në krahasim me burrat që morën remitenca. Në raport e kemi futur një arsyetim të mundshëm që ka të bëjë me rolin tradicional të gruas, posaçërisht në shoqat e Kosovës. Kapitulli 6 bën fjalë për remitencat, migrimin dhe qasjen në arsim. Këtu veçohen dy pika. Migrimi për shkak të arsimit është ngritur pas vitit 1999, posaçërisht tek grup mosha 25 deri 35 vjeç dhe posaçërisht tek femrat kosovare. Edhe në dy. Në bazë gjenerale, emigrantët arrin nivele më të larta të shkollimit në shtetet nikoqire, krahasuar me kosovarët në brenda vendit. Tabela 6.5 ilustron dominimin e meshkujve në shkaqe të arsimit në shtetet nikoqire, sipas valëve të migrimit, normalisht se këtu duhet marrë parasysh edhe masën më të madhe të migrantëve meshkuj krahasuar femrat që migrojnë nga Kosova. Figura 6.5, këtu shohim grup moshën 25 posaçërisht deri 35 vjeçare që migrojnë më së shumti për shkaqe të arsimit, siç sektor më parë. Edhe sekuenca tjetër tregon dy vendet që preferojnë kosovarë, posaçërisht të rinj kosovarë për të mbaruar studimet e tyre, që janë posaçërisht këtu Gjermania dhe është gabim aty, duket UK nuk është, por është Zvicra e dyta. Duhet me shikuar edhe një herë. Kapitulli 7, të shkruaj pak më shpejt, shpresoj që përkthysit mund me marr parasysh. Bëhet fjalë për emitencat, migrimin dhe qasjen në shërbime shëndetësore. Këtu i kemi posaçërisht 3 pika për të veçuar. Në një, posaçërisht serbët nga Kosova preferojnë të gëzojnë shërbimet shëndetësore jashtë Kosovës. Në dy, ekonomitë familjare të cilat marrin remitenca shpenzojnë më shumë në shërbime shëndetësore krahasuar me ato familje që nuk marrin remitenca. Dhe në tre, kosovarët preferojnë shërbimet shëndetësore jashtë Kosovës për dy arsye. Në një është pakënaqësia me shërbimet në vend, dhe në dy është kostoja e lartë për shërbime më cilësore. Pjesëmarrja publike, remitenca sociale dhe diaspora, këtë veçohen për dy pika. Në një, kosovarët të cilët kanë udhëtuar jashtë angazhohen mesatarisht më tepër në aktivitetet qeveritare, në organizata jo qeveritare, si edhe në diskutime publike dhe kështu me radhë. Dhe në dy, involvimi i diasporës në institucionet vendimore të Kosovës është posaçërisht me rëndësi për transferimin e vlerave të marruna në shtetet nikoqire me zhvillim më të lartë. Figura 8.1 e demonstron këtë që e thash, do të thotë mobiliteti ose udhëtimi i kosovarëve ndikon më shumë në angazhimin e tyre. Në këtë rast do i përket procesit përpus në nivelin lokal të atë qendror. Dhe figura tjetër, 8.2, pjesëmarrja në
projekte të implementuara posaçërisht nga qeveria ka korelacion pozitiv me mobilitetin ose eksperiencën e udhëtimit jashtë Kosovës. Dy rezultate kyçe deri më tani. Kosovarët e arsimuar jashtë Kosovës janë një aset jashtëzakonisht i rëndësishëm për transformimin e vlerave dhe zhvillimin e qëndrueshëm si atë ekonomik ashtu edhe social në Kosovë. Dhe në gjenerata e tashme e diasporës ka tendencë të jetë më profesionale sa i përket punës dhe jetës sociale. Por e keqja në këtë aspekt është që ata nuk kanë plane konkrete të kontribuojnë në vendimje. Dalim edhe tek pjesa ndoshta më interesante, saqërisht për përfaqësuesit e qeverisë kosovare. Kemi rekomandimet. Edhe këtu ndajmë rekomandimet në dy pjesë, në përgjithësi janë 4 pikë. Në një, migrimi dhe remitencat nuk janë zgjidhje për një arritje të qëndrueshme ekonomike dhe zhvillim njerëzor. Në dy, qeverisja e mirëfillt dhe sundimi i ligjit janë të domosdoshëm për klimën e investimeve dhe për të formuar bazën përgjithësisht për ata në nevojë të siguruar në mënyrë qartë këtu posaçërisht sa i përket padrejtisë ekstreme apo asaj absolute. Në katër, arsimimi dhe shërbimet shëndetësore duhet të ju ofrohen dhe të financohen të gjithë. Remitencat normalisht nuk janë zgjidhje të qëndrueshme. Institucionet e Republikës së Kosovës duhet mundësuar diasporën të mbajnë lidhjet me Kosovën. Edhe këtu duhet përmendur disa aktivitete që vetëm janë implementuar nga Ministria e Diasporës së përket qendra kulturore. Po ashtu duhet të cekët se duke të ndodhin ngjarje të bashkëta midis diasporës dhe përfaqësuesit të Republikës së Kosovës. Edhe diaspora duhet të luajë rol kryesor në implementimin e këtyre aktiviteteve. Si një rekomandim të fundit aty e kemi edhe që diaspora duhet të ketë urset në parlamentin e Kosovës, që kemi pak më problem në situatën e tashme politike më të mos paktu se me folë për këtë send. Së fundmi, një tek fundi do të thotë programet e shkëmbimit të studentëve janë rëndësi për 4 arsye. Sa i përket arsimimit universitar dhe trajnimeve profesionale. Të mundësuar praktika për diasporën në Kosovë dhe anasjellas. Programet Erasmus për perioda të caktuara studimi. Dhe kursat për studime jashtë Kosovës do të thotë posaçërisht për ata që kthehen dhe kontribuojnë në Kosovë pas përfundimit të studimeve të tyre. Dy pikë sa i përket diasporës, kontributet financiare dhe intelektuale duhet mundësuar në koordinim me donatorë. Si dhe përket dytë inkulpimi i ekspertëve nga diaspora në mësimdhënie, volumtime, konsultime profesionale lidhur me teknologji dhe biznes, duhet të mundësohen ashtu
ca fondete për të qëta. Vime edhe një ndër pjesë më kryesore të raportit si raport të zhvillimit njerëzor, edhe këtu duhet t'i referohem edhe fjalimit të Andrews në fillim të thotë, është në rëndësi që të shihet se jetë gjatësinë e kemi marrë nga të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, dhe ky fakt na ka çuar deri aty që është ngritur indeksi i zhvillimit njerëzor. Do të thotë indeksi i zhvillimit njerëzor për vitin 2013, jo 2014, i kalkuluar sipas metodologjisë që kemi në raport, është 0.786. Më në rëndësi, më duket kjo sekuencë e fundit këtu, se këtëre kemi kalkuluar indeksin në nivelin komunal, që është bërë, si që se ka në fillim, herë të pas vitit 2004, edhe këtu veçohen saqërisht komunat në veri të Kosovës, me indeksin e zhvillimit njerëzor më të lartë, krahasuar me komunat tjera në gjithë Kosovën. Ndoshta duhet koordinuar të thotë edhe sa i përket donacioneve për zhvillim, që donacionet në atë mënyrë të jenë gjithë përfshirëse në Kosovë. Ju falenderit shumë, tani nëse nuk ka asnjë pyetje ose e hap njerë diskutimin për ndonjë pyetje ose ndonjë koment, dhe më ndej juftoj në koktejl. Ju lutem. Yes, Can we make it a requirement? We'd like to get some feedback. So you're not allowed to have your reception until. Please be brave. So Enrico visiting from the EU office. I want just to make two quick points. The first is to thank you very much for this important contribution, to thank UNDP, to thank the Kosovo government for hosting the Swiss Cooperation Office, and also IOM and the other participants for being here and sharing their valuable experience when it comes to migration. For obvious reasons, migration is a topic that is extremely important for the EU. It's part of the visa liberalization, as you know. And actually, why thank you for your work and trying to ensure that you have our commitment to study this report thoroughly and as much as possible to take also the policy recommendation to serious consideration. I think from our side we wanted also to give an update where we stand on migration. As I was saying, migration is a part of the visa liberalization process. Actually, we have different blocks, one being migration. We had recently delivered to Kosovo authority, Kosovo government, the second assessment of the EU in Kosovo, also touching upon migration, and substantially we have seen a lot of progress there compared to the previous that was done a year and a half ago. I think we have an agreement with Kosovo authorities that there are still some improvement to work. We have committed support to address these shortcomings. Namely, we have produced an action plan. Kosovo government has produced an action plan and has informed us that in their view, these shortcomings will be addressed by the end of the year. So they are invited the EU office to have a next round of assessment, also migration, early next year. This is to say that we can see that things also on migration are improving. And I would say it's definitely a lot of goes to the effort of Kosovo government primarily. But at the same time, a lot of goes down to you, people working in the sector,
to you that are on a daily basis working in this. And for that, we wanted really to be thankful for all your effort, to encourage you to go ahead and to together to Kosovo government to improve the sector of migration. Obviously, migration is a sector that is never perfect. It will never be so perfect. There will always be issues to address. Our member states are addressing on a daily basis the issues. But we think that also with the financial support that the EU office is providing, also through the project that we are supporting, I think we are confident to say that situation will improve. So for that, I'm really thankful, and I'm sorry if I could not stay the whole workshop. Is extremely interesting, and I'm looking forward to discuss more in details with you the result of this report. Thank you. Thank you very much. Yes, please. My name is Matthias Dies. I'm the Deputy Head of Mission at the German Embassy. Also, thank you very much for this event. It's an extremely useful document. I can only say what Enrico said. I have a very close look to it. A lot of data, very important for our policies. I'm very happy that you take one recommendation which we discussed, I think 2 years ago in a similar environment. I think it was together with the Minister of Diaspora. That you took it as recommendation number 3, to make it easier for the diaspora, to better links the diaspora and Kosovo, because one day the interest will decrease, or I think it's already decreasing with the next generation of people living in Germany or in Switzerland. So it is important to have the diaspora closer together. Until now, it is extremely difficult for us to address the Kosovo as a whole in Germany. I say this because there's a lot of opportunities when it comes to foreign direct investments here. Our experience in the last 3 years was whenever a German company came to Kosovo and to invest, be it in a factory for heating system or for elevators or for photovoltaic systems, it's always the link between employees from Kosovo working for the German company. A German company is very hesitant to come to Kosovo because of its reputation, if you like it or not. So the link in these companies through Kosovars working for these companies is extremely important, and to tap them and to address them more concretely. And that's the reason why our Kosovo German Business Association now wants to focus and find out what are Kosovars working in German companies, or even Kosovo entrepreneurs in Germany, and to address them directly and to come to Kosovo. And I think I agree on all of it. We need more investment as a whole, more foreign direct investment, and a more sound economic growth for this country. And so we need the people staying in Switzerland, Austria, and Germany, and other diaspora countries. Thank you. Thank you very much, Paul. Lidida, unë jem Qerim Jorge, ambasadori I Shqipërisë në Kosovë. E shikoj me shumë interes te përvjetor, që të thonja shënon një diçka shumë të rëndësishme për çfarë ka bërë UNDP-ja. Dhe vetë raporti I paraqitur këtu tregon për seriozitetin e kësaj pune ndër vite. Ajo që vjen në sy një problem ende I pasidhur është për të ndaluar dëshirën ose turravratën do thonja të rinisë kosovare apo dhe shpresat tjera për të larguar në Kosovë. Shifra prej 13.000 vetësh çdo vit është shqetësuese ende. Për të unë do mendoj që do ishte me shumë interes, duke marrë shkase dhe nga fjala e kolegit parafolës, është që të gjejmë mundësi që njerëzit të jenë të interesuar për të zhvilluar aspektet e ndryshme ekonomike këtu në Kosovë. Dhe kjo mendoj unë duhet të jetë dy anshme. Duhet të jetë në radhë parë
një interes të qeverisë së Kosovës për të parë mundësitë e investimeve të brendshme në sektor që janë tërheqës për kompani të ndryshme, sidomos në Gjermani dhe Zvicër. Është një problem shumë i madh tregu për kompanitë bujqësore kosovare. Dhe atëherë mendojmë që dhe institucione relevante në Gjermani dhe Zvicër ta shikojnë dhe këtë si problem të tyre për të ndalur imigrimin ilegal në këto vende. Kjo do kërkonte nga ana tjetër që të bëhen studime për të rritur sidomos efikasitetin e bujqësisë, që është një fushë me shumë interes, edhe për vendet e tjera. Një problem tjetër që më duket me shumë interes që u trajtuar në raport është se si përdoren remitancët. Janë kryesisht në fushën e arsimit, po flas për qytet dhe të shëndetësisë. Buxhetet kosovare harxojnë shumë para për kurimin e jashtëtit. Atëherë po në frymën e bujqësisë që diskutova pak më parë, do të ishte shumë interes që të ndërmerren hapa edhe nga donatorët e huaj për forcimin e sistemit shëndetësor në Kosovë. Për të bërë një shëndetësi efikase, për të ndaluar në maksimum rastet e kurimeve jashtëtit, sidomos për sëmundje specifike. Kjo do të kontribonte për shëndetësinë në dy drejtime. E para punës do kursente në maksimum të ardhurat remitancave dhe mund përdorshën në sektorë të tjerë. Dhe e dyta nuk do ishte dhe barë për rastet që për kërkuar azil në vendet ku Kosova ka më tepër emigrantë si që është Zvicër, Gjermania apo tjetër. Nga ana tjetër, unë do mendoj edhe në fushën e arsimit, qeveria e Kosovës krahas përpjekjeve për të rritur nivelin e arsimit, duhet këmbul tek vendet me të cilat ka marrë në ngushtë si rezultate e refugjatëve që të rritet numri i bursistëve. Nga Kosova të ri marrin bursa pakës. Dhe mundësisht do të jenë pak a shumë detyrueshme aq sa mund të arrihet që këto të kthehen, këto të ri dhe të re. Me një fjalë, ne duhet bëjmë që është e mundur që rinia kosovare, duke u shkolluar, duke u edukuar, apo gruposha ka remitancat më të larta në rajon. Në Shqipëri, remitancat kanë ardhur duke rënë, ndërsa në Kosovë qëndrojnë në këto nivele. Atëherë ne duhet arrijmë së objektiv që këto remitancat të përdoren kryesisht në fushën e biznesit apo të prodhimit. Prandaj, unë mendoj që është një front i përbashkët i qeverisë, i shoqërisë civile dhe i donatorëve që të koordinohen, të harmonizohen sa më mirë këto gjëra që Kosova të jetë një vend jo i braktisur, po një vend me aspirata zhvillimore si shkërkohen nga të tjerë, si dëshirojnë që të jetë. Faleminderit. Ju faleminderit shumë zotni ambasador. Ju jap fjalën zoj. Thank you very much for the report. Although I haven't had a chance to look into the report in detail, one of the most alarming facts that were presented in the presentation was that 1 in 3 young Kosovars want to migrate. And I think that this is an alarm bell for all of us.
different institutions of Kosovo, donor agencies, international organizations, that this reflects an urgency for action and to see how the diaspora can provide important linkages, resources to ensure that the young people of Kosovo who do constitute a demographic dividend for Kosovo can have access to the quality education that will make them competitive in Kosovo and in Europe, and at the same time to make sure that the necessary investments in preparedness for the labor market, so it's quality education and preparedness for labor market. But I really do think that it is an important finding, and we have to ensure that we take action so that this demographic bulge does not turn into a demographic liability for Kosovo and for Europe. Thank you very much, Andrew. I very much appreciate the contribution so far. We did this report we commissioned this report as a contribution to the debate, the dialogue, which we're having today. I'm wondering if any of our Kosovo partners have any immediate reactions and contributions to make, please. Good afternoon, everyone. My name is Fatmir Suri. I come from Kosovo Civil Society Foundation. We are a local partner of Space Cooperation Office, implementing an interesting project, Democratic Society Promotion. Within the second component, there we envisage that diaspora contribute to social and economic political development of Kosovo, and the two sub-priorities are that diaspora contributes to decision-making for their political and social rights in Kosovo, and the second one is the transfer of diaspora know-how to Kosovo. Currently, we are at the inception phase of seeking the best modalities, how to use the potential of diaspora, and we will launch grants for civil society as of next year. Your recommendations within the Human Development Report come very handy, especially the first one of actually seeking matching funds, and exactly through the SDC there will be possibility to have some matching funds for initiatives, and the second one to nourish the potential of in teaching intellectual rights, intellectual possibilities, and academic. I want to challenge, however, I want to challenge one of your findings, because it's very much in the niche of our intervention. Is the causality you give in the chapter 8 when it stands to social and political participation and mobility. You state that those who have traveled abroad at least once during the past 12 months are more likely to participate in activities organized by local government and more likely to be engaged in political parties as well as NGOs, public discussions, etc., etc. I would say it's rather the opposite. Those people who deal with these issues, who work with the local government, work in NGOs, are financed, have possibilities to get engaged, they get to travel. So I would just reverse your finding in this way. Maybe the authors of chapter 8, if they are in the room, I would like to hear their comments. Thanks. Thank you. Ju falemderit shumë, autori i kapitullit përmendur nuk është këtu, vetëm se këtu, vetëm në përgjithësi mund të ceket se këtu çka është bërë, të thotë janë njerëz që kanë eksperiencë me udhëtime, të thotë ato mund të jenë udhëtime të shkurtra, që shkojnë, dalin jashtë Kosovës, i shohin për shembull vlerat jashtë Kosovës, se si funksionon për shembull edhe procesi i votimit, edhe janë më të gatshëm të kontribuojnë kur të kthehen në Kosovë. Do të thotë vetëm kjo, vetëm ju falenderoj për këto, e shënova edhe këtu të thotë, falendej shumë. Dikush tjetër?
Përshëndetje, unë jam Evelina Leza, analiste e policie në UNDP. Sa i përket pyetjes juaj, nëse nuk gabohem për këtë kapitull, pyetja në cilën janë bazuar dhe nuk është paraqitur në fakt si shkaktare, udhëtimet nuk janë paraqitur si shkaktare të aktivizmit apo angazhimit më të madh trive në aktivitete në nivel lokal apo të NGO-ve, tu vetëm është tregu që personat cilët janë anketu dhe cilët kanë udhëtu gjatë 12 muajve të fundit kanë marrë pjesë më shumë aktivitete. Do thotë nuk është shtregu si korelacion, vetëm si diçka e cila kur është ndoa të dyne që kanë udhëtu apo nuk kanë udhëtu, kanë marrë shumë. Faleminderit shumë Elvina. Kush tjetër? Jorge, lutem. Thank you. Perhaps something that still big question mark in the Kosovo context related to family reunification as the main reason to migrate. And I just wanted to point out that it might be true. I'm not questioning the data provided by the census, but we still consider that the main push factor is unemployment. And we don't have to get misled by the fact that family reunification being perceived as a push factor, because it is not. That's number one. Number two, health. I absolutely agree with the ambassador that health is one of the topics. While working with MTI, I remember the former minister informing that Kosovars are spending approximately 100 million abroad on health services, not only provided by the diaspora, but also by locals. And it's the lack of trust on health services. One of the priorities that I'd like to point out here is that how do we, in line with what the ambassador said, reinforce health services so that we keep that money home. If we keep the 100 million, I'm sure that a lot of employment will be offered. And linked to this, which is strategically important, is the bring game. So we do need public policies that will offer the highly skilled, but not only, the opportunity to return to Kosovo. And that will be only through a very solid package, including the possibility of making money. So this 100 million or 80 or whatever it is just a key aspect to be considered. Last but not least, again, this is just a report that is telling us the way forward. I do insist that we can look at it with very open eyes, wide eyes, so that we improve the recommendation, we generate public policy, but we continue looking deeply into the main reasons for the main obstacles related to the migration agenda. And we'll be more than happy to closely cooperate. When looking at the different chapters, then you have health, you have gender, you have somewhat minors, and the aspect that unit head of agency that emphasize, and this is something we have to look at it together, including donors. How do we move forward will be a key aspect. Thank you. Faleminderit Jorge. Kemi Elvina I'll respond to one of your comments in English.
I definitely second you on the first comment that one of the key reasons for migration remains unemployment and economic conditions. What we had on the slide was actually statistics from Eurostat, which capture only legal migration in the EU countries. Therefore, family reunification is put forward as the main reason. Otherwise, unemployment and better economic conditions abroad are absolutely the key reason for migration. Komente tjera shtesë, komente, sugjerime, mendime. Okej. Andrew, a je dakord me mbyll tash këtë diskutim apo do të mbaru me disa fjalë të mbyllëse? Just to say that, you know, this is the beginning of a discussion. So, you know, I think for us, particularly in UNDP, but I think I can speak on behalf of my UN Kosovo team colleagues as well, is that we're dedicated to helping to provide the best possible policy options, advice. But that's not the end in itself. It's a means. It's a means towards generating civic engagement, public discourse, debate. I'm sure my colleague from the Kosovo Civil Society Foundation would agree with me. And we look to you and other partners to help us to take this forward. But I also, I think, what also seems obvious to me as well is that there's need for maybe some further additional dedicated discussions with, and here I'm very much agreeing with my colleague from IOM and taking him at his word and saying, yeah, let's take this and let's do something with it and talk, you know, within the UN Kosovo team about how to use this, but also with our other local and international partners. So I'm looking to my colleagues on the policy and research team to take this forward for us. Thank you very much, and yeah, I guess we can have a reception now. Thank you.